Very good evening, students. Am I audible? Yes, sir. Okay. So I wish you very all the best who joined here. So let me introduce myself. My name is Murugan. I'm going to teach you biology and NEET. Am I audible, right, everyone? Yes, sir. Just a minute. Okay. So now I am sharing a wide screen. It is available to everyone, right? Are you able to see this wide screen? Yes, sir. Yes, sir. Good. So welcome to Edutel Academy. So today, just a minute. Hello, am I audible? Hello. Yes, sir. Okay, just a minute. I want to check my. Okay. See, let me talk about biology subject and its contribution. Okay, now I hope everybody aware about the overall marks, right? They are 360 from biology. So total out of 720, you are going to score 360 from biology. And in 360, how many questions you are going to write? So let me talk about some basic things. Okay. Right. So how many questions you are going to write? 90 questions. Okay. So every question carries 4 marks. Okay. Right. So if you've done any wrong, you will have -1. Okay. So they deduce 1 mark minus. So totally 90 questions, 4 marks. So you're going to get 360 marks. Okay. Sir, in the 360 marks, score பண்றது ஈஸியா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, of course, yes, it is possible. So அப்ப அதுக்கான criteria என்ன? What are the criteria and what is the strategy to prepare biology? So அந்த விஷயத்த நம்ம இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போறோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம டாபிக் உள்ள போலாம். ஓகே, இஸ் இட் கிளியர்? ஸோ நான் எழுதுற டிஸ்பிளே உங்களுக்கு கிளியரா தெரியுதா?
No, sir. Okay. Okay. See, for the first thing, you should know what is the syllabus. So syllabus is available in the website. Okay, but it is nothing but 11th standard and 12th standard NCERT books. Okay, these are all the fundamental sources. Okay, the entire syllabus covered within these two classes lessons. Okay, so from 11th standard, there are 22 lessons. From 16 lesson actually. Okay, from 12th standard. So totally, there are 38 lessons. These 38 lessons content which is in syllabus. இதுதான் syllabus. அப்போ எந்த ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போதும் உங்களுக்கு தெரிய வேண்டிய ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா சிலபஸ். நம்ம என்ன சிலபஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ண போறோம் அப்படின்னு தெரியும். ஸோ பயாலஜில 360 மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா கண்டிப்பா முடியும். அது நீங்க வந்து மென்டலி யூ ஹாவ் டு ஃபிக்ஸ் யுவர் செல்ஃப். எஸ் அப்கோர்ஸ் ஐ கேன் டூ. ஏன் அப்படின்னா பயாலஜி இஸ் டிசைடிங் ஃபேக்டர் என்ன பொறுத்தவரைக்கும். ஓகே, ஸோ நீங்க 720 மார்க்ஸ்ல நீங்க வந்து 24 ஐ திங்க் 23 எழுத மாட்டீங்க, 24. ஓகே, 24 எழுதுவீங்க இல்லையா? ஸோ இப்போ இந்த 24 எக்ஸாம் எழுதும்போது கட் ஆஃப் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பா ஜென்ரல் கேட்டகரி அப்படின்றது 600 பிளஸ் கண்டிப்பா இருக்கும். ஸோ அப்போ 600 பிளஸ் மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணும்போது இதனுடைய அட்வான்டேஜ் எவ்வளோன்னு பாருங்க பயாலஜி. ஸோ 50% ஆஃப் மார்க்ஸ் ஓகே ஃப்ரம் பயாலஜி ஒன்லி. ஸோ இப்போ இந்த 360 மார்க்ஸ்னுடைய ரோல் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இட் இஸ் அ டிசைனிங் மார்க்காக கூட இருக்கும் சிலர். அப்போ இந்த 360 மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணக்கூடிய அந்த கொஸ்டின்ஸ் எந்த லெசன்ஸ்ல இருந்து வரப்போகுது அப்படின்னா இந்த 11th ஸ்டாண்டர்ட் 12th ஸ்டாண்டர்ட் என்சிஆர்டியில் இருக்கக்கூடிய இந்த 38 லெசன்ஸ் தான் கேட்க போறாங்க. சார் இந்த 90 கொஸ்டின்ன்றது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா there are 100 கொஸ்டின்ஸ். among 100 you have to write only 90. ஸோ 10 கொஸ்டின்ஸ் ஆர் ஆப்ஷன்ஸ். ஓகே, 10 கொஸ்டின் வந்து உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸாக இருக்கும். ஸோ அது வந்து நம்பர் வந்து மாறும். ஆக்சுவலி உங்களுக்கு வந்து பாட்னி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரம் 101 to 150 வரையும் இருக்கும். தென் 150 to 200 வரையும் ஜூவல். ஓகே, இது ஜுவாலஜி இது போகும். ஸோ இதில் 135 to 150 வரை இருக்கக்கூடிய 10 கொஸ்டின். இதில் வந்து 15 கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். In this 15 questions, you have to write only okay 10. Okay, அதே மாதிரி again 185 to 10. So totally இதுல இருந்து நீங்க எடுக்க வேண்டியதா இருக்கும். இது இந்த சாய்ஸ் இருக்கு. Okay, someone யாரோ அன்மியூட் பண்ணிருக்கீங்க ப்ளீஸ். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் how many lessons you are going to prepare. Okay, so 38 lessons. இப்போ நம்ம 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல இருக்கிறதால we are going to focus these 22 lessons. சரி, now let me talk about
இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த 20 lessons யூனிட் பேக்ரவுண்ட் பார்க்கலாம். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு செகண்ட் கிரைட்டீரியா சொல்லிடுறேன். ஸோ நீங்க வந்து இப்போ சிலபஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க. ஓகே, யூனோ சிலபஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து புக் சோர்ஸ். அப்கோர்ஸ் புக் சோர்ஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சிலபஸ் கவர் பண்ணக்கூடிய புக் சோர்ஸ் அப்படின்னா 11th ஸ்டாண்டர்ட், 12th ஸ்டாண்டர்ட், என்சிஆர்டி. இந்த 100 கொஸ்டின்ஸும் என்சிஆர்டி பேஸ்டா அப்படின்னா எஸ், அப்கோர்ஸ். சார் என்சிஆர்டி புக்ஸ் மட்டும் படிச்சா போதுமா, 100 கொஸ்டின்ஸ்ல 90 கொஸ்டின்ஸ் ஈஸியா எடுக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எஸ், அப்கோர்ஸ். ஓகே, நீங்க லாஸ்ட் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்து அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், there are 90 okay directly taken from NCERT only. Okay, and third criteria, in the third criteria is very very important. Sir, book source irukku, we know syllabus and we know book sources, and what is the next? The next important thing is question types. So any competitive exam, okay, you should know what type of questions are been asking frequently. So the question types அப்படின்றது நீங்க எங்க தெரிஞ்சுப்பீங்க, எங்க இருந்து பாப்பீங்க? So previous year question. Okay, so previous year questions பார்க்காம எந்த ஒரு கொஸ்டின், எந்த ஒரு எக்ஸாமினேஷனையும் நீங்க அப்ரோச் பண்றதுன்றது ஒரு பிளைண்ட் அப்ரோச்சா தான் இருக்கும். சரி, அப்போ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் படிக்கும் போது தான் we should know how many type of questions have been asking and what is the evolution of questions. So past 3 to 4 yearsல கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ்னுடைய அந்த குவாலிட்டி, கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ்னுடைய அந்த எவல்யூஷன் அப்படின்றது அப்படியே வந்து ஒவ்வொரு இயரும் வந்து ஏதோ ஒரு சேஞ்சஸ் வந்து வந்துகிட்டே இருக்கும். இது ஏன் சார் நான் தெரிஞ்சுக்கணும், ஆஸ் ஆஸ்பிரண்டா வை ஷுட் ஐ நோ அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, உன்னுடைய மார்க்ஸ் டிசைட் பண்ணக்கூடிய உன்னுடைய ஒவ்வொரு கொஸ்டின் நீ ஆன்சர் பண்றதுக்கான அந்த பேசிக் நாலேஜ் யார் கொடுப்பாங்க அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் தான் கொடுக்கும். ஸோ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் ஆர் வெரி குட் டூல்ஸ் டு அனலைஸ் அண்ட் டு கெட் an ஐடியா அபவுட் தி கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ். ஸோ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் அனலைசிஸ் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங். தட் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங். ஓகே, சரி, இந்த ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ்ல ஓகே கொஸ்டின் டைப்ஸ் இருக்கு. என்னென்ன கொஸ்டின் டைப் இருக்கு? இப்போ ஜென்ரலா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் யார் எம்சிக்யூஸ் அப்படின்னு. ஓகே, நீங்க எல்லாரும் நம்மளோட ஸ்கூல் எக்ஸாம்ஸ்ல எம்சிக்யூஸ் எழுதிருப்பீங்க. ஸோ அந்த எம்சிக்யூஸ்ல நீங்க ஸ்கூல்ஸ்ல இருக்கிறத விட ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்குன்னு வரும்போது இங்க டிஃப்ரெண்டா இருக்க போகுது. இங்க என்னென்ன டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் இருக்க போகுது அப்படின்னா, நார்மல் எம்சிக்யூஸ் இருக்கும். ஒரு கொஸ்டின், ஒரு சின்ன ஒரு ஒன் சிங்கிள் லைன் இருக்கும், and then it is followed by 4 options. And next one is statement based questions. These questions, okay, the statement based questions occupy the more in number. Okay, for example, idhula statement based la correct and incorrect. So there are 2 type of questions, incorrect, correct statement. Select correct statement, select incorrect statement அப்படினு சொல்லிட்டு there are 2 type of statement based questions. இது வந்து last year க்கு முன்னாடி வரைக்கும். But last year what happened, you know, they given statements like consider the following statement and go to them, then they given statement 1 and then statement 2, and they will ask us to select whether statement 1 is correct or statement 2 is correct, or both statements are correct or both statements are incorrect. So they made a different type of question. And last 2022 la nadanda exam la these type of questions are emerged. Previously these questions are appearing in different competitive exams, but in NEET this is the first time the statement 1 statement 2 exam question. Second type of questions, I mean 2022 la vanda இன்னொரு type of questions என்னன்னா assertion and reason. Assertion reason questions வந்து ரீசெண்டா வந்து நமக்கு இந்த இடத்துல அதுதான் வந்திருக்கு. இதுக்கு முன்னாடி ஆல் இந்தியா லெவல்ல எய்ம்ஸ் எழுதும் போதோ ஜிப்மர் எழுதும் போதோ அசெஷன் ரீசன் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். ஆனா 2017 ஆன்வர்ட்ஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா கொஸ்டின் பேப்பர்ல அசெஷன் ரீசன் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வந்துச்சு. பட் இந்த வருஷம் அசெஷன் ரீசனும் வந்துச்சு. அப்போ சார் இது வந்து செகண்ட் டைப். தேர்ட் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ். ஹலோ, am I audible? கேக்குதா? டிஸ்பிளே ஆயிட்டு இருக்கா? ஓகே, so do you have any doubts? ஏதாவது டவுட்ஸ் தான் நீங்க கேட்கலாம். ஓகே, ஸ்கிரீன் தெரியல சார். ஸ்கிரீன் தெரியலையா? எஸ் சார். இப்போ
Yes, sir. ஓகே, ஜஸ்ட் a moment. ஸோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து நான் சொன்னது நீங்க ஸ்க்ரீன்ல எதுவும் பார்க்கலையோ? No, sir. ஓகே, ஐ வில் டெல் யூ. சி, திஸ் இஸ் தி சிலபஸ். ஓகே, நான் சொன்ன விஷயங்கள் இங்கே தான் இருக்கு, இதுதான் இருக்கு சிலபஸ். அண்ட் 11th ஸ்டாண்டர்ட் என்சிஆர்டி புக்ஸ் தான் நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டிய புக் சோர்ஸ். ஓகே, டோட்டல் மார்க்ஸ் வந்து 360. நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் வந்து 100. அவுட் ஆஃப் 100 யூ ஹேவ் டு ரைட் ஒன்லி 90. ஓகே, ஈச் கொஸ்டின் கேரிஸ் 4 மார்க்ஸ். நீங்க ஏதாவது ஒரு கொஸ்டினை வந்து இன்கரெக்டா பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு மார்க் வந்து நெகட்டிவ்ல போயிடும். ஓகே, ஸோ 90 கொஸ்டின் அப்படின்றதால ஒரு கொஸ்டினுக்கு 4 மார்க் அப்படின்னு சொல்லும்போது there are 360 மார்க்ஸ். ஸோ டோட்டலி 720. அதுல 360 மார்க்ஸ் நீங்க பயாலஜில ஸ்கோர் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து ஸ்கோர் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கவர்மெண்ட் காலேஜ் சீட் வாங்குறதுக்கான நார்மல் ஸ்கோர் ஒரு எந்த கேட்டகரியான இருந்தாலும் சரி, ஜென்ரலாக நீங்கள் இது பண்ணோம்னா 600+ கண்டிப்பாக வேணும். ஓகே, ஸோ அதில் பயாலஜினுடைய அட்வான்டேஜ் அப்படின்றது இது 360 மார்க்ஸ். ஓகே, ஸோ இதில் வந்து அவுட் ஆஃப் 100ல 90 கொஸ்டின் செலக்ட் பண்ணணும். அதுக்கான சூசிங் ஆப்ஷன் இங்கே தான் இருக்கும். 101லேருந்து 150 வரையும் பாட்னி இருக்கும். 150 to 200 வந்து ஜுவாலஜி இருக்கும். இதுல 135ல இருந்து 150 வரை இருக்கக்கூடிய இந்த கொஸ்டின்ஸ்ல அங்க 15 இருக்கும். யூ ஹேவ் டு ரைட் எனி 10. 5 வந்து ஆப்ஷன்ல போயிடும். அதே மாதிரி 185ல இருந்து 200 வரையும் 15 கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். இதுல யூ ஹேவ் டு ரைட் ஒன்லி 10. இங்க 5 கொஸ்டின் ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸோ there are 10 கொஸ்டின்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. Okay, is it clear? Yes, sir. Good. So please respond. Okay, comment. We are in online. Okay, so I don't know who are present here. Okay, just respond. ஏதாவது டவுட்ஸ்னா கேட்கலாம், இல்லை நான் சொல்றது புரியலன்னா நீங்க கேட்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது 360 அவுட் ஆஃப் 360 எடுக்கணும் அப்படின்னா என்னென்ன கிரைட்டீரியா ஃபாலோ பண்ணணும்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு சிலபஸ் தெரியணும். அது நான் சொன்ன மாதிரி 11th ஸ்டாண்டர்ட் என்சிஆர்டியில் இருக்கக்கூடிய பயாலஜி புக்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய லெசன்ஸ் தான் சிலபஸ். அதுக்கான புக் சோர்ஸ் நான் சொல்லிட்டேன். இந்த புக்ஸ் படிச்சா மட்டும் போதும். இதுல இருந்து தான் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறாங்க. அவுட் ஆஃப் 100ல நீங்க 90 கொஸ்டின் செலக்ட் பண்ணணும்னா அதுக்கான புக் சோர்ஸ் இந்த என்சிஆர்டி புக்ஸ் போதும். நெக்ஸ்ட் வந்து நிறைய கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம், அதை நான் சொல்றேன். நெக்ஸ்ட் வந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா கொஸ்டின் டைப். இந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது இதுல என்னென்ன டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறாங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன். அதை வந்து நம்ம எங்க இருந்து பார்க்கலாம் அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்து பார்க்கும்போது we can learn it. ஸோ இதுல ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். அதுல கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் இருக்கும், இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் இருக்கும். இந்த வருஷம் 2022ல நடந்த எக்ஸாம்ல இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் 1 அண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் 2ன்னு இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் எமர்ஜ் ஆயிருக்கு. இது ஏன் நான் சொல்ல வரேன்னா, இந்த எக்ஸாமுக்கு நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது என்னென்ன டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். சார் ஏன் சார் நான் கொஸ்டின் டைப்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு சின்ன ரீசன் இருக்கு, அதை நான் சொல்றேன். இப்போ நெக்ஸ்ட் டைப் வந்து மேட்ச் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ். விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஆர் கரெக்ட்லி மேட்ச்டு ஆர் இன்கரெக்ட்லி மேட்ச்டு, இந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்டுருக்காங்க. ஸோ இந்த 3 டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ், ஓகே, ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ், அசெஷன் ரீசன் அண்ட் மேட்ச் டைப். கடந்த 2022ல நடந்த எக்ஸாம்ல இந்த நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் வந்து இதுல இருந்து கேட்ட நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருந்தது. சார் ஓகே, இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ், அசெஷன் ரீசன், மேட்ச் இதெல்லாம் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நான் என்ன பண்ண போறேன், என்னுடைய ப்ரிப்பரேஷனுக்கு இந்த கொஸ்டின்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிறதால என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நான் இங்க சொல்ல வேண்டிய இன்னொரு 4th கிரைட்டீரியா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நீங்க எந்த ஒரு கண்டென்ட்டை காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போதும் அந்த கண்டென்ட் ஃபர்ஸ்ட் யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ப்ராப்பர்லி. And second one, you have to figure out what are the keywords are mentioned on it. Okay, so in the keywords are very, very important. So what are all the keywords are mentioned in that particular content and how the question setter, okay, நீங்க வந்து இப்போ ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் எழுத போறீங்க, ஆல் இந்தியா லெவல் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம். அதனுடைய கொஸ்டின் பேப்பர் செட் பண்றவங்க எல்லாருமே வந்து ஹைலி குவாலிஃபைடா ப்ரொஃபசர்ஸா இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களுடைய திங்கிங் எபிலிட்டி அப்படின்றத நீங்க கெஸ் பண்ணணும். சார் இட் இஸ் பாசிபிள், அவங்க அளவுக்கு நாங்க யோசிக்க முடியுமா அப்படின்னா டெஃபினெட்லி இட் வில். எப்போ அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பேசிக் திங்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும். ரொம்ப ரொம்ப ஃபண்டமெண்டலான பேசிக் திங்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சார் ஒரு கண்டென்ட்டை நான் படிக்கிறேன், அந்த கண்டென்ட்ல இருந்து கொஸ்டின் செட்டர் இப்படித்தான் கொஸ்டின் கேட்பாருன்னு எனக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னு ஒரு பேசிக் ஒரு கொஸ்டின் உங்களுக்கு வரும். அதுக்கு தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் அனலைஸ் பண்ணணும். ஒவ்வொரு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் அனலைஸ் பண்ணும்போது தான் நமக்கு அந்த பர்டிகுலர் சப்ஜெக்ட்ல இருந்து எப்படி இதுக்கு முன்னாடி கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க, சரி அப்படி ஓகே, அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம இப்போ எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு தெரியும். அப்போ கொஸ்டின் பேப்பரை ப்ரிப்பேர் பண்றதால எத்தனை டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்கன்றது மட்டும் இல்ல, என்னென்ன டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்கன்றது இல்ல, எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க தட் பர்டிகுலர் லெசன்ல இருந்து.
ஒரு பர்டிகுலர் லெசன்ல இருந்து பர்டிகுலர் டாபிக்ல இருந்து எவ்வளவு கொஸ்டின் ரிப்பீட் ஆயிருக்கு. இந்த அனலைசேஷன் உங்களுக்கு இன்னொரு ஐடியாவை கொடுக்கும். அந்த பர்டிகுலர் லெசன்ல இன்னும் எந்தெந்த டாபிக்ல இருந்து கொஸ்டினை டச் பண்ணல அப்படின்னு. அதை தெரிஞ்சுக்கும் போது சார் அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுல அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, யூ ஹாவ் டு ஃபோக்கஸ் தட் பர்டிகுலர் டாபிக் ஸ்பெசிஃபிக்கலி. அஃப்கோர்ஸ் we have to prepare entire lesson thoroughly. அதுல எந்த ஒரு டவுட்டும் கிடையாது. ஆனா எஸ்பெஷலி ஒரு பர்டிகுலர் டாபிக்ல இதுவரையும் கொஸ்டின் டச் பண்ணல அப்படின்னா, ஒரு கொஸ்டின் செட்டருடைய டார்கெட் கண்டிப்பா அந்த டாபிக்ல இருக்கும். ஸோ அந்த டாபிக்கை நீங்க படிக்கும்போது, அந்த கண்டென்ட் அனலைஸ் பண்ணும்போது, you have to figure out what are all the keywords are there, and அந்த keywordsல இருந்து ஒரு கொஸ்டின் செட்டரால எப்படி எல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் எடுக்க முடியும். The thinking ability will make you perfect aspirant. சரி, ஏன் இந்த இடத்துல நான் பர்ஃபெக்டா இருக்கணும்னா, this is the competitive exam. இங்க நீங்க எடுக்கிற ஒவ்வொரு மார்க்கும் இட் இஸ் அக்கௌண்டபிள். ஈவன் a single mark will decide the seats. So many of my students who lost the seats due to getting a negative mark, only 1 mark அவங்க குறைஞ்சிருக்கும். ஈவன் பாயிண்ட்ல சீட்டை மிஸ் பண்ணவங்க நிறைய பேர். ஸோ as a aspirant-ஆ நீங்க வந்து இதுல ப்ரிப்பரேஷனுக்குள்ள வரும்போது பேசிக்ஸ் தெரியாம சப்ஜெக்ட்ஸ்குள்ள வரக்கூடாது. ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஓகே ரைட் சார், இதெல்லாம் ஓகே. நாங்க வந்து ஒரு கொஸ்டின் செட்டர் அளவுக்கு நாங்க திங்க் பண்றோம். பட் எங்களுக்கு அந்த திங்கிங் எபிலிட்டி எப்படி வரும் அப்படின்னா, சிம்பிளுங்க. இது எல்லாருக்கிட்டையும் இருக்கு. நீங்க வந்து ஒரு கண்டென்ட்டை படிக்கிறீங்க. அந்த கண்டென்ட்டை படிச்சு பார்த்துட்டு ஆல்ரெடி படிச்ச ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸை நீங்க அதோட கம்பேர் பண்ணி பார்க்கணும். இந்த கொஸ்டின் வந்து இந்த இடத்துல அப்ளை பண்ணலாமா, இந்த கொஸ்டின் தான் இங்க இப்படி வந்திருக்கா, இப்படி கேட்பாங்களா, இதுக்கு முன்னாடி இப்படின்னு உங்களுக்கு அந்த அனலைசேஷன் எப்போ கிடைக்கும் அப்படின்னா, ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் படிக்கும்போது. ஸோ வாட் ஆர் ஆல் தி கிரைட்டீரியா? சிலபஸ் தெரியணும், இந்த சிலபஸ் கவர் ஆகக்கூடிய புக் சோர்ஸ் என்னன்னு தெரியணும், அதுக்கப்புறம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கணும், அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். இந்த ப்ரிப்பரேஷன்ல ஒரு முக்கியமான ஸ்கில் உங்களுக்கு வேணும். அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கொஸ்டின்ஸ் ரைசிங் ஸ்கில். நீங்க படிக்கும்போது ஒரு இடத்துல வந்து அந்த கண்டென்ட் இருக்கு அப்படின்னா, அந்த கண்டென்ட் எப்படி ஒரு கொஸ்டினா ரைஸ் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு, ஒரு கொஸ்டின் செக்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல அது எப்படி நீங்க அப்படின்னு பார்க்கணும். That is the most important thing. Okay, are you understood what I'm trying to say? இதுவரையும் சொன்னது புரிஞ்சுதா? Yes, sir. Okay, good. So இப்போ அடுத்து என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, நம்ம வந்து ஒரு டாபிக் எடுக்க போறோம். இப்போ நான் சொன்ன கிரைட்டீரியாவை, அந்த கிரைட்டீரியாவை பேஸ் பண்ணி நீங்க சொன்னதெல்லாம் எப்படி சார் இது நாங்க வந்து ப்ரிப்பேர் பண்றது அப்படின்றது இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். ஜஸ்ட் ஃபைனலா நீங்க நிறைய கொஸ்டின்ஸை ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும், அது மறந்துடக்கூடாது. இப்போ உங்களுக்கு ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? Yes, sir. ஓகே. சி, இப்போ நமக்கு 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல பயாலஜி புக்ல எவ்வளவு லெசன்ஸ் இருக்கு? there are 22 lessons. இந்த 22 lessons வந்து 5 யூனிட்ஸா நம்ம பிரிச்சிருக்கோம். there are 5 units. ஓகே, இந்த 5 யூனிட்ஸை நம்ம வந்து ஒரு ஆர்டர்ல தான் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண போறோம். இதுல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எடுக்கக்கூடிய லெசன் அப்படின்றது என்னன்னா, செல் யூனிட் ஆஃப் லைஃப். Okay, this is very very fundamental lesson, but I hope everybody knew this lesson. Okay, இந்த லெசன் தான் நம்ம இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போறோம். இந்த லெசன்ல இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட், ஓகே, என்னென்ன கண்டென்ட் இருக்கு, அது எப்படி கொஸ்டினா கேட்டிருக்காங்க, இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ 3rd யூனிட் 11th ஸ்டாண்டர்ட் என்சிஆர்டி புக். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் அப்படின்றது வந்து செல் த யூனிட் ஆஃப் லைஃப். இதுதான் நம்ம பார்க்கணும், செல் யூனிட் ஆஃப் லைஃப். ஓகே, ஸோ இந்த டாபிக் தான் நம்ம இன்னைக்கு கவர் பண்ண போறோம். இந்த யூனிட்ல பயோமாலிகுல்ஸ் அண்ட் செல் சைக்கிள் அண்ட் செல் டிவிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஃப்ரெண்ட் டாபிக்ஸ் இருக்கு. இதை பத்தி இந்த யூனிட் இருக்கு பார்க்கலாம். இல்லை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கக்கூடிய சாப்டர் வந்து சாப்டர் 8 த யூனிட் ஆஃப் லைஃப். ஸோ இதுல ஏன் சார் நம்ம எடுத்தோடனே 3rd யூனிட் போயிருக்கோம் அப்படின்னா, பிகாஸ் இந்த இடத்துல இந்த லெசனோட இம்பார்ட்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் நான் சொல்லுவேன். எந்த ஒரு லெசனுமே நீங்க பயாலஜில படிக்கும்போது பேசிக் செல்,
டிஷ்யூ இப்படித்தான் டிராவல் பண்ணணும். அப்படி பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் இந்த லெசன்ல வாட் இஸ் செல், செல்லுக்கான பேசிக் காம்போனன்ட்ஸ் என்ன, என்னென்ன ஆர்கனல்ஸ் இருக்கும், எத்தனை டைப் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்கு, இதெல்லாம் தெரியாம நீங்க இந்த அடுத்தடுத்த லெசன்ஸை கவர் பண்ண முடியாது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இங்க என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, வாட் இஸ் எ செல். திஸ் இஸ் தி என்டையர் என்சிஆர்டி கண்டென்ட். நான் உங்களுக்கு இப்போ டிஸ்பிளே பண்ணிருக்கக்கூடிய அந்த புக் மெட்டீரியல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 11th ஸ்டாண்டர்ட் என்சிஆர்டி பயாலஜி. ஸோ இந்த புக்கு தான் உங்களுக்கு நான் இப்போ டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கேன். இதுல நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய லெசன்ஸ் யூனிட் ஆஃப் லைஃப். இதுல இருக்கக்கூடிய லிஸ்ட் ஆஃப் த டாபிக்ஸ் அப்படின்றது இதுதான். வாட் இஸ் செல், செல் தியரி அண்ட் ஓவரால் வியூ ஆஃப் தி செல் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் செல்ஸ், ப்ரோகேரியாட்ஸ் அண்ட் யூகேரியாட்டிக் செல். நான் உங்களுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருந்தேன், ஒரு பர்டிகுலர் கண்டென்ட்டை நீங்க என்சிஆர்டியிலிருந்து நீட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல ப்ரிப்பேர் பண்றீங்க அப்படின்னா ஒரு ஆஸ்பிரண்டா நீங்க அதை எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம பொதுவா செல் அப்படின்றது என்னன்னு தெரியும். இட் இஸ் எ ஸ்ட்ரக்சரல் யூனிட் ஆஃப் லைஃப் அப்படின்னு படிச்சிருப்போம். பிகாஸ் எவ்ரி லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் தே ஆர் மேட் அப் ஆஃப் செல்ஸ். ஸோ செல்ஸ் இஸ் த ஃபங்க்ஷனல் யூனிட், நம்ம அதை படிச்சிருப்போம். இல்லை ஃபண்டமெண்டல் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சரல் யூனிட்னு படிச்சிருப்போம். ஓகே, இந்த செல் பத்தின இந்த லெசன்ல இதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம லேட்டர் கிளாஸஸ்ல பார்க்கலாம். இப்போ இதுல இருந்து இதுவரையும் கேட்காத கொஸ்டின்ஸ் எது, அந்த கண்டென்ட்டை நம்ம எப்படி அப்சர்வ் பண்ண போறோம்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த லெசனுடைய இன்ட்ரடக்ஷன்ல இந்த வாட் இஸ் செல்லுன்னு கொடுத்துருப்பாங்க. இதுல டிஃப்ரெண்ட் சயின்டிஸ்டினுடைய நேம் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ ஏன் சார் நம்ம சயின்டிஸ்டினுடைய நேம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, நீங்க ஒவ்வொரு இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சயின்டிஸ்டினுடைய நேம், அவங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன், அவங்க பண்ண நிறைய இன்னோவேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து இங்க ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர்ல கண்டிப்பா வந்திருக்கும். ஒண்ணு அவங்களுடைய நேம் வந்திருக்கும், இல்ல அவங்க கொடுத்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்திருக்கும், இல்ல அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டோட ரிசல்ட் என்னன்னு கொடுத்துருப்பாங்க. அப்படி பார்க்கும்போது ஆன்டன் வான் லீவன்ஹாக், இவருடைய பேர் நம்ம லோயர் கிளாஸஸ்ல படிச்சிருக்கோம். So he was the first scientist, okay, who saw and described a life cell. Note down the word life cell. So notes making is a art. It's a definitely it's a very good art. So in the art உங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும். அந்த ஸ்கில் how to make a notes அப்படின்றது ஒரு தனி ஸ்கில் தான். ஸோ அதை நோட் பண்ணிக்கிங்க. If you now this is the first class, I hope உங்ககிட்ட இந்த புக் இல்லாம இருக்கலாம். So I'm requesting you to take a notes, okay. And I'm displaying the entire NCERT book, and I'm going to teach you each and every keywords where there is a chance for asking questions, okay. எந்த கீவேர்ட்ல இருந்து எப்படி எல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குன்றத நம்ம இப்போ பார்ப்போம். இதுல நல்லா கவனிச்சீங்கன்னா ஒரு விஷயம் தெரியும். ஆண்டன் வான் லீவன்ஹாக் is the scientist who first saw and described a life cell. இதுல ராபர்ட் பிரவுன் அப்படின்றவரு he discovered the nucleus. He discovered the nucleus. ஓகே சார், இந்த இதுல நம்ம லோயர் கிளாஸ்ல என்ன படிச்சிருப்போம் அப்படின்னா, இந்த சயின்டிஸ்டுடைய பேர் நீங்க தெரிஞ்சிருக்காம இருக்க மாட்டீங்க. ராபர்ட் ஹூக், ரைட்? வாட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் ராபர்ட் ஹூக் in the history of cell? ஹலோ சார், ஸ்கிரீன் தெரியல சார். ஸ்கிரீன் தெரியலையா? எஸ் சார், புக் ஸ்கிரீன் தெரியல சார். என்ன சொல்றீங்க? இப்போ தெரியல சார். இதுக்கு முன்னாடி யாருக்குமே தெரியல, இல்ல ஒரு சிலருக்கு மட்டும் தெரியல? யாருக்குமே தெரியல. நான் புக் டிஸ்பிளே பண்ணது. ஓகே, இப்போ கிளியரா தெரியுதா? எஸ் சார். ஓகே, நான் சொன்ன அந்த சயின்டிஸ்டுடைய நேம் தெரியுதா? ஆண்டன் வான் லீவன்ஹாக். அவர் வந்து என்ன பண்ணிருக்காரு? he discovered the life cell, and Robert Brown he discovered the nucleus. Okay, what about Robert Hooke? So Robert Hooke என்ன கண்டுபிடிச்சாருங்க? 6th ஸ்டாண்டர்ட்ல இருக்குங்க இது. Cells. He discovered the dead cell. Okay, so who discovered the dead cell first அப்படின்னா ராபர்ட் ஹூக். Who discovered the first live cell அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஆண்டன் வான் லீவன்ஹாக். Okay, and Robert Brown he was discovered nucleus. சார் ஓகே, இந்த சயின்டிஸ்ட் பேர்லாம் வச்சு எப்படி சார் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க?
நான் சொல்லியிருந்தேன் சார் கொஸ்டின் ரைசிங் ஸ்கில் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வேற சொல்லியிருந்தீங்க. இது எப்படி சார் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்றது அப்படின்னா, இப்போ வந்து ஒரு மேட்ச் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் அஸ்யூம் இப்போ இதுதான் கண்டென்ட். ஓகே, இந்த கண்டென்ட்ல ஒரு கொஸ்டின் செட் பண்ணணும். ஓகே, அவர் எப்படி இதை திங்க் பண்ணுவாரு அப்படின்னு யோசிக்கணும். ஸோ இப்போ ஒரு மேட்ச் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் கேட்கலாம். எப்படி கேட்கலாம்? இந்த இடத்துல ஆண்டன் வான் லீவன்ஹாக் நேம் கொடுத்துட்டு அதுக்கு ஆப்போசிட்ல ராபர்ட் ஹூக் அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க. சரி, இந்த இடத்துல இப்படி வேண்டாம், ஜஸ்ட் a minute. சயின்டிஸ்ட் நேம் பார்க்கணும். இந்த இடத்துல டெட் செல் அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க. இஸ் இட் கரெக்ட்? No. ரைட், இது நமக்கு தெரியும். இப்போ we know, ரைட்? இப்போ ஏன்னா now only we discussing. பட் ஒரு கண்டென்ட்டை நீங்க படிச்சிடுறீங்க, ஆனா ஒரு ஃபியூ மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் நீங்க அந்த லெசனை பாக்குறீங்க, இல்லைன்னா வந்து நீங்க ப்ரிப்பரேஷன்ல லாங் பேக் அந்த லெசனை படிக்கிறீங்க, திடீர்னு ஒரு கொஸ்டின் வருது. அப்போ என்னைக்கோ படிச்ச அந்த கொஸ்டின் அந்த கண்டென்ட் மட்டும் உங்களுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு எழுதுறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். அதனால தான் நான் அந்த கண்டென்ட்டை படிக்கும்போது அது எப்படியெல்லாம் கொஸ்டின் கேட்பாங்க சான்சஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் யோசிச்சு வச்சுக்கணும். இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி இது கண்டென்ட், இது எப்படி இன்கரெக்டா கேட்பாங்க, எப்படி கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டை கேட்பாங்க. இப்போ இங்க இருக்கக்கூடிய கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன? The living cell was discovered by Anton von Leeuwenhoek கொடுத்தாங்கன்னா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்ட். இல்ல இதை மாத்தி கொடுக்கணும் அப்படின்னா the nucleus is discovered by Anton von Leeuwenhoek கொடுப்பாங்க. Is it true? Is it correct? The statement is correct what I said now. Robert Brown who discovered live cell. Is it correct? No, sir. ஏன்னா இங்க வந்து தெளிவா இது இப்போ வந்து now you are seeing the display, and this display every content is there. பட் இப்போ நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்றது வந்து ஒரு 6 months கழிச்சு எக்ஸாம்ல போய் கொஸ்டின் வரும்போது you have to answer that. அது வெறும் கண்டென்ட்டை படிச்சா பார்த்தாது, அந்த கண்டென்ட்ல இருந்து எப்படி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்கன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும். இது இப்போ இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன்ல நம்ம 2 சயின்டிஸ்டுடைய நேம், அவங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷனை பத்தி படிச்சிருக்கோம். ஒருத்தர் லிவிங் செல்லை கண்டுபிடிச்சிருக்காரு ஃபர்ஸ்ட் டைம், இன்னொருத்தர் நியூக்ளியஸ் பத்தி கண்டுபிடிச்சிருக்காரு. இஸ் இட் கிளியர்? நவ் லெட் மீ டாக் அபவுட் செல் தியரி இன் டீடைல். In 1838, Matthias Schleiden, he was the German botanist. Note down the scientist name and its specificity. He was a German botanist, and even if he is a botanist, kandipa or na plants observe pannirpa. He examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kind of cells. Our sonna statement question kepanga. எப்படி கொடுக்கலாம்? which of the following scientists who said that plants are composed of different kind of cells அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அப்படி கேட்டா Matthias Schleiden is the answer. Now இப்போ அடுத்து பார்க்கணும். இப்போ Matthias Schleiden அப்படின்ற ஒரு ஜெர்மன் பாட்னிஸ்ட், அவரு பிளான்ஸ் அனலைஸ் பண்றாரு. அப்படி அனலைஸ் பண்ணும்போது he found that the plants are composed of different kind of cells ன்னு சொல்றாரு. ஓகே, அண்ட் அதெல்லாம் சேர்ந்து டிஷ்யூஸை ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க தியோடர் ஸ்வான். ஓகே, தியோடர் ஸ்வான், இவருடைய நேம் வந்து தியோடர் ஸ்வான். He is a British geologist. இவர் வந்து ஒரு பிரிட்டிஷ் ஜுவாலஜிஸ்ட். He studied different type of animal cells. ஏன்னா ஜுவாலஜிஸ்ட் இல்லையா? And he also reported that cells had a thin outer layer. Okay, so இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா the thin outer layer which is known as plasma membrane. See, in a plasma, in a plant or animal cell, just assume this is the animal cell. Okay, and next one, this is plant cell. Okay, in a plant cell, the plasma membrane is this. This is the plasma membrane. This is both are plasma membrane. But in plants, the outermost layer is cell wall. The cell wall is absent in animal cell. இந்த மாதிரி செல் வால் வந்து அனிமல் செல்ஸ்ல இருக்காது. ரைட், நவ் இப்போ இந்த ரெண்டு லேயர், இப்போ ரெண்டு செல்ஸ்லுமே செல் மெம்பரேன் இஸ் தி காமன் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர், ரைட்? Even it is a animal cell or even it is a plant cell, but the layer, the plasma membrane is present in both cells. Okay, I understood. Clear ஆ புரியுது நான் சொல்றது? Yes, sir. கவனி. இப்போ அடுத்து பாருங்க, இவங்க ரெண்டு பேரும் அவங்களுடைய
characteristic feature plant cells nuடைய animal cells nuடைய characteristic features சொல்றாங்க. And நல்லா கவனிங்க, ஸ்வான் இன்னொரு விஷயத்தை சொல்றாரு. He also concluded based on his studies on plant tissue that the presence of cell wall is a unique character of the plants. So இந்த இடத்துல plant cells nuடைய unique character அப்படின்றது நீங்க பார்க்கணும். On the basis of this, Swan proposed the hypothesis. Okay, ஒரு ஸ்வான் அந்த hypothesis என்ன சொல்றாரு? The bodies of animals and plants are composed of cells and their products of cells. This is the theory which explained by Swan. Now, both Sleeden and Swan together, they formulated the cell theory. Okay, so this theory, however, did not explain. Okay, in the theory, okay, they said everything, okay, that is good. Characteristic feature of plant cell and animal cells are discussed in their theory, but they are not explained how the new cells are formed. See, the multicellular organism, any multicellular organisms, they want to produce numerous cells for their growth and development. So, development, they have to produce new cells, right? So, upon the new cells அப்படின்றது ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டான செல்ஸ்ல இருந்து ஃபார்ம் ஆகுதா இல்ல எப்படி அந்த செல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்ற விஷயத்த ஸ்லீடன் அண்ட் ஸ்வான் சொல்லவே இல்லை அவங்களுடைய தியரியில. This is one of the drawback of their theory. So ஒரு விஷயத்த சொல்லல, அப்போ அந்த ஒரு தியரியா வெளியே வருது. அப்ப கண்டிப்பா நெக்ஸ்ட் தியரியில அந்த ஒரு விஷயத்த யாராவது கண்டுபிடிச்சு சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா? அப்படி கண்டுபிடிச்சு சொன்ன இன்னொரு சயின்டிஸ்ட் பேர் தான் நீங்க இங்க பாக்குறீங்க. அவர் பேரு ருடால்ஃப் விர்ச்சோ. Note down these are all the scientists' names and their contributions. So there is a definitely one question regarding the scientist and their contribution. So Rudolf Virchow, he explained that cells are divided and new cells are formed from pre-existing cells. Already form ஆன செல்ஸ்ல இருந்து தான் நியூ செல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்றத ஒரு கோட் வந்து சொல்லியிருப்பார். That is mentioned here. So in இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா அது கிளியரா கொடுத்திருப்பார். Okay, omnicellular e-cellular. Note down the lines mentioned here. Okay, omnicellular e-cellular. This is explained by Rudolf Virchow. Okay, and he also modified the hypothesis of Sleeden and Swan. ஏன்னா அவங்க அந்த விஷயத்த சொல்லல, அதனால இவரு சொல்லியிருக்காரு. இவர் சொல்லும் போது ஆல்ரெடி கொடுத்த எக்ஸிஸ்ட் ஆயிருக்கக்கூடிய அந்த தியரி இப்போ மாடிஃபைட் ஆயிட்டு ஃபைனல் ஷேப்புக்கு வருது. ஓகே, ஸோ ஆஸ் பர் திஸ் தியரி என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, ஆல் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் கம்போஸ்ட் ஆஃப் செல்ஸ் அண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் அண்ட் த ஆல் செல்ஸ் arise from pre-existing cells. Okay, so these two are the main components of the newly modified theory which is given by Rudolf Virchow. Okay, so sir, இதுதான் இன்ஃபர்மேஷன். இதுல இருந்து எப்படி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க, ஆல்ரெடி என்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்கன்னு நான் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லுவேன். அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய திங்கிங், உங்களுடைய திங்கிங் எபிலிட்டிக்கு விட்டுருவேன். இதுல 2019, okay, in 2019 there is a question based on this content. Okay, அதுல என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா omnicellular e-cellular அப்படின்னு கொடுத்துட்டு this statement which is given by அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. That's it. That is the simplest question. So omnicellular e-cellular is the code which is given by. அவ்வளவுதான். அப்ப ஆன்சர் என்னவா இருக்கும்? Rudolf Virchow, right? இவ்வளவுதான். How simple it is, no? But 2020, 21, 22 வரும்போது the pattern is slowly, gradually differentiated. மாறிடுச்சு. இன்னைக்கு இந்த மாதிரி சிங்கிளா ஒரு கொஸ்டின் சிலது வருது. ஆனா இதை நீங்க ஒரு கலெக்டிவா நீங்க எப்படி இதை அப்ரோச் பண்ணணும் அப்படின்னா, ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். எப்படி கேட்கலாம்? விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் இன்கரெக்ட் ஆர் கரெக்ட் ரிகார்டிங் செல் தியரி. இப்படி கொடுத்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ல மேத்தியஸ் ஸ்லீடன் இஸ் பிரிட்டிஷ் ஜுவாலஜிஸ்ட் அப்படின்னு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க. இஸ் இட் கரெக்ட்? No, sir. Are you understand? எப்படி நம்ம கண்டென்ட்டை ஒரு கொஸ்டின் செட்டரால மாத்த முடியும்னு நான் சொல்றது உங்களால புரிஞ்சுக்க முடியுதா?
So I think there are 15, I mean, including myself. And so almost 13 இருப்பீங்க இல்லையா? I am always hearing only one student voice. What about others? What you people are doing? Are you listening class or not? Anbarasi, Abhirami, Divya Priya, okay, Amruta Varshini. Okay, நீங்களா என்ன listen பண்றீங்களா? Pritika, Priya, Shabana, Azmi, Kavinila, Yarini, Priya, Saranya. So you are there, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Please respond. Okay, we are in online. So I don't know how many are listening my class, right? So now the participation itself only 15. So I think you are 39, right? So could you response பண்ணுங்க நம்ம discuss பண்றோம். Okay, feel free to ask any doubts. இதான் first class, யாருன்னு தெரியாது, எல்லாம் அப்படியெல்லாம் கிடையாது. Okay, feel free to ask any doubts anytime. நம்ம class timeல எப்போ நான் என்ன content சொல்லிட்டு இருந்தாலும் you can enter, I mean you can எப்போ வேணாலும் கேட்கலாம். You can ask any middle of the class also. Even I am reading any line, just excuse, okay, just excuse கேட்டு கண்டிப்பா questions கேட்டுருங்க. Don't complete the session with questions. Okay, உங்க மைண்ட்ல ஏதோ ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும், நான் கேட்கல அப்படின்னே முடிக்காதீங்க. Okay, that is not that. Okay, so கண்டிப்பா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு any doubts, even if we are able to understand a single keyword, please ask me. I will tell you. worry பண்ணிக்கூடாது. Okay, sir. Feel free to ask any doubts. Okay, right. இப்போ நான் சொன்ன ஸ்டேட்மெண்ட் இன்கரெக்ட்னு சொல்லிட்டீங்க. ஏன்னா மேத்தியஸ் லீடன் வந்து ஒரு ஜெர்மன் பாட்னிஸ்ட். ஆனா ஒரு கொஸ்டின் செட்டரால இந்த கண்டென்ட்டை மாத்தி யோசிக்க முடியும். ஏன் நம்ம இப்படி கொடுக்கணும், இதே நம்ம ஒரு இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டா மாற்றக்கூடாதுன்னு நினைப்பார். அதனுடைய விளைவா தான் இப்போ நான் சொன்னேன். ஓகே, ரைட். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்குறேன். இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்றீங்களான்னு பார்க்கலாம். Which of the following scientists who modified the cell theory which is already existed? Rutherford Virchow. Rudolf Virchow. Rudolf Virchow. Very good. நான் பேசுறது கேக்குதாமா? Yes, sir. ஓகே ஓகே. லாஸ்டா கேட்ட கொஸ்டின் புரிஞ்சுதா? Yes, sir. Sir. To Sleeden Swan theory யார் கொடுத்தது? சேம் அதே ருடால்ஃப் விர்ச்சோ தான். ஓகே, ரைட். So so far we completed only two topics. One is what is cell and cell theory. So இந்த கண்டென்ட்டை நம்ம இப்போ அனலைஸ் பண்ணியிருக்கோம். நீட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இதுலேருந்து எப்படியெல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்கன்னு பார்த்துருக்கோம். நீங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், லைன் பை லைன் நம்ம அனலைஸ் பண்ணியிருக்கோம். தட் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் யூ ஷுட் நோ. ஓகே, ஸோ இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கேளுங்கப்பா. இப்போ உங்களுக்கு இது புரியுதா? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல்
Yes, sir. ஓகே ரைட். இதுல உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கேளுங்க. Sir, இந்த all living organism Yeah, that is the final shape of the theory. எல்லாம் சொல்லிருக்கோம்னா all living organisms are composed of cells and products of cells. So இங்க products அப்படின்னா என்னன்னா, இப்போ ஒரு செல்லை நீங்க பாக்குறீங்க. Just a minute. See, this is the plant and animal cells. இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும். This is plant cell. Okay, செல் வால் இருக்கிறது நீங்க பார்க்கலாம். And this is animal cell. This is animal cells. Okay. ஸோ இங்க இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு செல்லுக்குள்ளேயும் நிறைய ஆர்கனல்ஸ் இருக்கும். மைட்டோகாண்ட்ரியா, கோல்கி பாடிஸ், நியூக்ளியஸ், ஓகே, எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம், ரைபோசோம்ஸ், லைசோசோம்ஸ், பெராக்சிசோம்ஸ், சென்ட்ரியோல், அண்ட் தீஸ் ஆர் ஆல் தி டிஃப்ரெண்ட் செல்லுலார் காம்போனன்ட்ஸ். அதுதான் இந்த இடத்துல கொடுத்துருப்பாங்க செல் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்ற பேர்ல இந்த இடத்துல. ரைட். Okay, right. Let me talk about some other content. Okay, ஒரு செல்லுனுடைய ஓவரால் வியூ அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஓகே, இதுல inside each cell is a dense membrane bound structure called nucleus. இது என்ன சார் நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லோயர் லெவல்ல படிச்சிருப்போம். இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்க, here in plant cell there is a nucleus. And in animal cells also there is a nucleus. So nucleus is the structure. So அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா even it is present in இந்த மாதிரி ஒரு 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 பர்டிகுலர் செல்லுனுடைய ரீஜன்ல நியூக்ளியஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ அந்த நியூக்ளியஸ்குள்ள there is a genetic material இந்த மாதிரி. ஓகே, this is the chromosomes or DNA. This is genetic material is DNA, correct? Okay, and other cell products அதெல்லாம் இந்த இடத்துல கொடுத்துருப்பாங்க. What is nucleus அப்படின்றது. Okay, listen. Next. This nucleus contains chromosomes, which in turn contains the genetic material DNA. First of all, you should know இந்த நியூக்ளியஸ்குள்ள நிறைய குரோமோசோம்ஸ் இருக்கும். இந்த குரோமோசோம் ஒன்னொன்றுமே எதனால ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் அப்படின்னா இது எல்லாமே டிஎன்ஏ. ஸோ நம்ம படிச்சும்போது டிஎன்ஏ அப்படின்றது இப்படி இருக்கும். ஸோ இந்த டிஎன்ஏலாம் சேர்ந்து தான் திஸ் இஸ் டிஎன்ஏ. இந்த டிஎன்ஏலாம் சேர்ந்து நீங்கள் லாஸ்ட் இயர் படிச்சிருப்பீங்க ஜெனடிக்ஸில் குரோமோசோம்ஸ். ஓகே, ஸோ இந்த குரோமோசோம் வந்து நியூக்ளியஸ்குள்ளே இருக்கிறது நீங்கள் பார்க்கணும். ஸோ செல் தட் ஹாவ் மெம்பரேன் பவுண்ட் நியூக்ளியை ஆர் கால்டு யூகேரியாட்டிக் செல்ஸ். சி, இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு பாக்டீரியல் செல்லை நான் வரைகிறேன். திஸ் இஸ் பிளான்ட் செல். இங்கே வந்து ஒரு ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல். திஸ் இஸ் சரௌண்டட் பை நியூக்ளியர் மெம்பரேன். இங்கே ஒரு ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் இருக்கு. அதை சுற்றி ஒரு நியூக்ளியர் மெம்பரேன் இருக்கு. இந்த ரெண்டு செல் பிளான்ட் அண்ட் அனிமல் செல்ஸ்ல ஓகே தெர் இஸ் ஏ நியூக்ளியர் மெம்பரேன் இருக்கா? இங்க ரெண்டுத்துலயுமே நியூக்ளியர் மெம்பரேன் இருக்கு. பட் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இங்க வந்து ஒரு ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் இருக்கு. ஓகே, இது வந்து ஒரு பாக்டீரியா, a typical bacteria. இந்த பாக்டீரியாவை சுற்றி எந்த ஒரு நியூக்ளியர் மெம்பரேனும் இல்லை. கரெக்டா? இங்க வந்து நியூக்ளியர் மெம்பரேன் இருக்கு, இங்க நியூக்ளியர் மெம்பரேன் இல்லை. இப்போ நியூக்ளியர் மெம்பரேன் இல்லாததால நம்ம இது என்னன்னு சொல்லலாம்? இட்ஸ் ஏ ப்ரோகேரியாட்டிக் செல். இட்ஸ் ஏ ப்ரோகேரியாட்டிக் செல். நியூக்ளியர் மெம்பரேன் இருந்தா அதை நம்ம என்ன சொல்றோம்? யூகேரியாட் செல்ஸ்.
Hello? Sir, Yes. சொல்லுங்க. ஹலோ? எதுவும் இல்ல சார், வாய்ஸ் கேட்கல. ஒன்றும் இல்லை, நான் இங்கே வந்து வாய்ஸ் வந்து மியூட் பண்ணியிருந்தேம்மா, வேறு எதுவும் இல்லை. உங்களுக்கு இந்த இன்னொரு டயக்ராம் எடுக்கணுன்றதுக்காக. ஓகே. ஓகே சார். இப்போ உங்களுக்கு வந்து there are two type of cells, ரைட்? நான் வந்து இந்த ஓவரால் வியூவில் டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸில் நம்ம 2 டைப் ஆஃப் செல்ஸ் பார்க்குறோம். ஒன்று யூகேரியாட்டிக் செல், இன்னொன்று ப்ரோகேரியாட்டிக் செல். யூகேரியாட்டிக் செல்லினுடைய கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபியூச்சரை என்ன சொல்கிறோம்? ஒரு செல் இருக்குது, அது பிளான்ட் செல்லாக இருக்கலாம், இல்லை அனிமல் செல்லாக இருக்கலாம், ரெண்டுமே யூகேரியாட்டிக் செல்ஸ் தான். அது வந்து ஒரு யூகேரியாட்டிக் செல்லு தான் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு there is a கேரக்டர். என்ன சொல்லியிருக்காங்க? There is a nucleus and the nucleus is surrounded by a membrane. ஸோ நியூக்ளியர் மெம்பரெயின் இருந்தால் அதை நம்ம யூகேரியாட்னு சொல்கிறோம். நியூக்ளியர் மெம்பரெயின் இல்லை அப்படின்னா அதை நம்ம ப்ரோகேரியாட்டிக் செல்னு சொல்கிறோம். ஓகே. எஸ் சார். Sir. Okay, right. Now, see. Sir, voice சரியா கேட்கல. இப்போ கேட்குதுங்களா? Yes, sir. Now, listen. Okay, now, in both prokaryotes and eukaryotic cells, a semi-fluid matrix. Okay, எல்லா செல்ஸ்லுமே வந்து ஒரு semi-fluid, note down the word semi-fluid matrix called cytoplasm occupies the volume of it. ஸோ நீங்கள் இந்த 2 செல்லில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, okay, see, if the 2 cells, okay, there is a light green content இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், that is cytoplasm கொடுத்துருப்பாங்க, there is a cytoplasm. இதே மாதிரி இந்த இடத்துலையும் கொடுத்துருப்பாங்க, this is the cytoplasm. Okay. ரெண்டுமே இந்த இடத்துல சைட்டோபிளாசம். ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் தி செல்லுலார் செமிஃப்ளூயிட் மேட்ரிக்ஸ். அந்த டேர்ம் திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா என்டையர் செல்லில் இருக்கக்கூடிய அந்த என்டையர் கண்டென்ட்டை நம்ம சைட்டோபிளாசம்குள்ளே தான் பார்க்க முடியும். ஸோ த சைட்டோபிளாசம் இஸ் தி மெயின் ஏரியா cellular activities. Note down the word. All the cellular activities, okay, they are taking place in the cytoplasm. Okay. So various chemical reactions occurring it and then keep the cell is living state. இப்போ இந்த இடத்துல கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்கக்கூடிய இடம் இது நம்ம வந்து பார்க்கணும். ஓகே. ஸோ தட்ஸ் வை இட் இஸ் கால்ட் ஃபண்டமெண்டல் ரீஜன். ஒரு செல்லினுடைய ஃபண்டமெண்டலான இடம் தான். ஓகே. இதில் வேற ஏதாவது டவுட் தான் நினைக்கிறேன். நீங்க வாய்ஸ் கிளியரா கேட்கலையா? இப்போ கிளியரா கேட்குதா? ஓகே, ரைட். ஸோ இப்போ நான் சொல்லியிருக்கக்கூடிய இந்த இன்ஃபர்மேஷன் ரிலவெண்ட்டாக எப்படி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம்? தீஸ் ஆர் ஆல் தி பேசிக்ஸ்ங்க. செல்லுன்னா கண்டிப்பாக நியூக்ளியஸ் இருக்கும், நியூக்ளியஸில் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் இருக்கும். ஓகே. அதே மாதிரி இந்த செல்லினுடைய செல்லுலார் ஆக்டிவிட்டிஸ் நடக்கக்கூடிய இடம் சைட்டோபிளாசம். Besides the nucleus, the eukaryotic cells have other membrane-bound distinct structures called organelles, like endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes, mitochondria, microbodies, and vacuoles. These are all the organelles which are made up of membrane. இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த டயக்ராம்லயே நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இதுல பாருங்க. See, this is the vacuole. Vacuole சுத்தி ஒரு membrane இருக்கா? And then mitochondria, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, எல்லாத்துலயுமே அந்த membrane இருக்கு பாருங்க. ஓகே. எல்லாத்துலயுமே membrane இருக்கும் இந்த மாதிரி. These are all the membranes. அப்போ ஒரு செல் யூகேரியாட்டிக் செல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா அதுல membrane bound organelles கண்டிப்பா இருக்கணும். ஓகே. கிளியர்? எஸ் சார். ரைட் சார். இப்போ வந்து இந்த மாதிரி மெம்பரேன் பவுண்ட் ஆர்கனல் யூகேரியாட்டிக் செல்ஸ்ல இருக்கு. இப்போ ப்ரோகேரியாட் செல்லிலும் இருக்குமா அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வந்துருக்கும். இன்னும்
In prokaryotic cells, they lack such membrane bound organelle. இப்போ இதுதான் இன்ஃபர்மேஷன். ஓகே, இப்போ these are all the basic informations you have. இப்போ ஒரு கொஸ்டின் செட் பண்றாங்க. எப்படி செட் பண்ணுவாங்க? Both prokaryotic cell and eukaryotic cells have a membrane bound organelle. இப்படி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை செட் பண்றாங்க. இப்போ சொல்லுங்க, இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டா இன்கரெக்டா? இன்கரெக்ட் சார். தட்ஸ் இட், வெரி குட். ஏன்னா இப்படித்தான் இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க படிக்கும் போதே அது ஒரு எப்படி கொஸ்டினா மாறும்னு யோசிக்கணும். தட் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்கில். ஒரு ஆஸ்பிரண்டா நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்றீங்க. இப்போ நீங்க 11th ஸ்டாண்டர்ட் வந்துட்டீங்க. இப்போ 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்தே நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு லெசன் படிக்கும் போதும் ஒவ்வொரு லைனும் ஒவ்வொரு கீவேர்டையும் நீ அனலைஸ் பண்ணிட்டு அதுல இருந்து எப்படி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க, அந்த கேட்பாங்கன்ற கொஸ்டின் உன்னை நீயே கேட்டுக்கும் போதுதான் இதுல ஏதாவது ஒரு டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் பேப்பர்ல வந்துடும். ஈஸியா ஆன்சர் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ அப்போ நீங்க யோசிக்கணும், எந்த கண்டென்ட்டா இருந்தாலும் அது எப்படி ஒரு கொஸ்டினா மாறும். நெக்ஸ்ட், இப்போ அடுத்து பாருங்க. இப்போ சார் இந்த செல்ஸ்ல மெம்பரெயின் பவுண்ட் ஆர்கனல் மட்டும்தான் இருக்குமா? இந்த நான் மெம்பரெயின் பவுண்ட் ஆர்கனல்லாம் சொல்றாங்களே, அப்படின்னு என்ன? இப்போ மெம்பரெயின் இல்லாத ஆர்கனல்ஸ்லாம் இருக்காதா அப்படின்னா, எஸ் அஃப்கோர்ஸ் there is a organelle which is called ribosome. They are non-membrane bound organelles. இந்த ஆர்கனல் மட்டும் யூகேரியாட்டிக் செல்ஸ்லயும் இருக்கும், ப்ரோகேரியாட்டிக் செல்ஸ்லயும் இருக்கும். இப்போ உங்களுக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷனை பேஸ் பண்ணி ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேன், ஆன்சர் பண்றீங்களான்னு பார்க்கலாம். Which of the following non-membrane bound organelle? Okay, which of the following a non-membrane bound organelle which is found in all prokaryotic and eukaryotic cell? Answer number. ரைபோசோம் சார். That's it, simple. Okay, now இங்க பாருங்க, ரைபோசோம்ஸ் அப்போ ப்ரோகேரியாட்டிக் செல்ஸ்லயும் இருக்கு, யூகேரியாட்டிக் செல்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு நான் மெம்பரேன் பவுண்ட் ஆர்கனல். சரி, இப்போ ரைபோசோம் ஒரு யூகேரியாட்டிக் செல்ஸ்ல இருந்தா எங்கெல்லாம் இருக்கும், அந்த செல்லுக்குள்ள பர்டிகுலரா எங்கெல்லாம் இருக்குன்னு உனக்கு தெரியணும். இப்போ ரைபோசோம்ஸ் are found not only in the cytoplasm but also within two organelles. இப்போ யூகேரியாட்டிக் செல் இருக்கு, அதுலயும் எஸ்பெஷலி பிளான்ட் செல் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ இப்படி எடுத்துக்கலாம். இது பிளான்ட் செல். இதுல இங்க நியூக்ளியஸ் இருக்கும், இங்க வாக்யூல் இருக்கும், இந்த இடத்துல ஒரு மைட்டோகாண்ட்ரியா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அண்ட் தென் இன்னொரு ஆர்கனல் வந்து குளோரோபிளாஸ்ட். இப்போ இந்த மைட்டோகாண்ட்ரியாக்குள்ளேயும் குளோரோபிளாஸ்ட்குள்ளேயும் ரைபோசோம்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நார்மலா செல்லுக்கு வெளியே இருக்கும் ரைபோசோம், இந்த மாதிரி இதுவும் ரைபோசோம் தான். செல்லுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ரைபோசோம்ஸும் இருக்கு. ஓகே, புரியுதா? எஸ் சார். இப்போ அடுத்த கண்டென்ட் பார்க்கலாம். ஓகே, புரியுதா? அப்போ ரைபோசோம் எங்கெல்லாம் இருக்குன்னு கேட்டா, within not only in the cytoplasm of prokaryotic and eukaryotic, and it's also present in chloroplast and mitochondria. They are on rough endoplasmic reticulum. So endoplasmic reticulum இந்த மாதிரி நியூக்ளியஸ் சுத்தி இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு. ஓகே, இங்கேயும் வந்து இந்த ரைபோசோம் இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. அடுத்து, animal cells contains another non-membrane bound organelle called centrosome. இப்போ ரெண்டு ஆர்கனல்ல என்ன இல்லை, மெம்பரேன் இஸ் அப்சென்ட். அப்போ கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்கன்னா, which of the following pair of organelle are non-membrane bound organelle? ஆன்சர் என்ன இருக்கு? சென்ட்ரோசோம். ரைபோசோமும் கூட, போத். இப்போ நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, சென்ட்ரோசோம் அப்படின்றது அனிமல் செல்ஸ்ல மட்டும்தான் இருக்குன்றாங்க. அப்ப இந்த ஆர்கனலை நம்ம யூகேரியாட்டிக் ஆர்கனல் அப்படின்னு சொல்லலாமா? எஸ் சார். அப்போ which of the following eukaryotic cell organelle is non-membrane bound but only present in animal cell அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்கறாங்க. ஆன்சர் என்ன?
Centrosome, sir. வெரி குட். இப்போ நீங்க இன்னொரு விதமா நான் சொல்றேன், இன்னொரு டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் கேட்கிறேன். ஓகே. ஓகே. Which of the following pair of organelle, pair of non-membrane bound organelle, which are present in the animal cells? Centrosome மட்டும்தான் இருக்கும் animal cellsல. Ribosome, Yes, very good. centrosome, sir. Yes, very good, very good. இப்படித்தான் யோசிக்கணும். அந்த கண்டென்ட்டை இப்போ நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, நம்ம லைன் பை லைன் எங்க அனலைஸ் பண்ணியிருக்கோம். எங்கிருந்து வேணாலும் கொஸ்டின் கேட்கலாம், எங்கிருந்து வேணாலும். ஓகே. Sir. Right? Any doubts? Do you have now? No doubt, sir. Good. Okay. இப்போ நீங்க பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இந்த என்டையர் 2.5 pageல every line we discussed. We never missed a single line. We will discuss each and every line. சார் உங்க வாய்ஸ் லேட்டா இப்போ கிளியரா கேக்குதா? திடீர்னு கட் ஆயிடுது சார். அப்படியா? சரி, நெட்வொர்க் இஷ்யூ இருக்குமா? ஆன்லைன்ல இருக்கும்ல. சரி, ட்ரை டு ஸ்பீக் கரெக்ட்லி. ரைட். நவ இப்போ கொஸ்டின்ஸ்ல வந்து கொஸ்டின்ஸ் இந்த 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 கண்டென்ட்ல இருந்து எங்க இருந்து வேணாலும் கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஓகே. இப்போ ரோல் ஆஃப் சென்ட்ரோசோம் அப்படின்றது என்ன? they are help in cell division. They are involving in cell division. செல் டிவிஷன்ல அது ஒரு பார்ட்டா இருக்கு. ஓகே. ரைட். இப்போ நம்ம இன்னும் இன்னொரு 4 to 5 லைன்ஸ் இருக்கு, அதுவும் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ செல்ஸ்னுடைய சைஸு, ஷேப்பு, ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாமே வேரி ஆகும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த 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 டேர்ம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நோட் டவுன் தி வேர்ட் மைக்கோபிளாஸ்மா. This is the smallest cell. Okay. It has only 0.3 millimeter. இவ்வளவுதான் அதனுடைய லென்த். ஓகே, நோட் டவுன் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்மாலஸ்ட் லிவிங் செல் எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா மைக்கோபிளாஸ்மா. அதனுடைய சைஸ் வந்து 0.3 மில்லிமீட்டர் தான். இதுக்கப்புறம் ஒரு பாக்டீரியானுடைய சைஸ் அப்படின்றது 3 to 5 millimeter. நெக்ஸ்ட் லார்ஜஸ்ட் ஐசோலேட்டட் சிங்கிள் செல் எக் அப்படின்றது ஆஸ்ட்ரிச். ஓகே. நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஹியூமன் ரெட் பிளட் செல்ஸ்னுடைய சைஸ் வந்து 7.0 மில்லிமீட்டர் இன் டயமீட்டர். ஓகே. ரைட். இப்போ ஐ வில் கிவ் யூ 2 minutes. இந்த 2 minutesல இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய செல்ஸ்னுடைய சைஸ், அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர், அதனுடைய சைஸ் வந்து கரெக்டாக மக்கப் பண்ணி பார்ப்போம். நான் கொஸ்டின்
முடிச்சிட்டீங்களாப்பா? Yes, sir. Good. Okay. From anyone, okay, யாராவது ஒருத்தர் ஹியூமன் ரெட் பிளட் செல்ஸ் சைஸ் என்ன? 7.0 millimeter, sir. குட், வெரி குட். ஒரு பாக்டீரியானுடைய சைஸ் எவ்வளோமா? பாக்டீரியல் செல்ஸ்னுடைய சைஸ் typical bacterial cells size 3 to 5 millimeter. 5 millimeters. Very good. Okay. So இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல we completed 3 topics. Okay. ஒவ்வொரு டாபிக்கும் இந்த கிளாஸ் வந்து it's a how to approach the biology content. அவ்வளவுதான். அந்த மாதிரி தான், அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்த்துருக்கோம். ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்த இந்த கண்டென்ட் ரிலவெண்ட்டா உங்களுக்கு எந்த டவுட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்க கேட்கலாம். ஸோ எவ்ரி கிளாஸ் நம்ம கண்டென்ட் முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு 10 மினிட்ஸ் நம்ம அந்த கண்டென்ட் ரிலவெண்ட்டான கொஸ்டின்ஸை டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த கண்டென்ட் வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ்னால் நீங்கள் கேட்கலாம். டவுட்ஸ் கிளியரிங் செஷன்னா அது ஒரு 10 மினிட்ஸ் இருக்கும். இப்போ உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ்னால் கேளுங்க. Sir, and size பத்தி எதுவுமே சைஸாமா? சைஸ் ஓகே. இருக்கிற செல்ஸ்லேயே ரொம்ப ஸ்மாலஸ்ட் லிவிங் செல் அப்படின்னா அது மைக்ரோபிளாஸ்மாவாக தான் இருக்கும். மைக்ரோபிளாஸ்மா அதனுடைய சைஸ் வந்து 0.3 மில்லிமீட்டர் அளவுக்கு தான் இருக்கும். வெரி ஸ்மாலஸ்ட் லிவிங் செல். ஸ்மாலஸ்ட்னா நம்ம ஸ்மாலஸ்ட் செல்ஸ் அப்படின்னா வைரஸ் தான் நம்ம ஸ்மாலஸ்ட் செல்ஸ்ன்னு சொல்லலாம். ஏன்னா அதனுடைய சைஸ்ன்றது கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்க 0.022 to 0.2 மில்லிமீட்டர். ஆனால் அதை நம்ம லிவிங் செல் அப்படின்னு சொல்லணும். அது லிவிங் செல்லான்னு பார்க்கணும். ஓகே, இது லிவிங் செல். யூ கேனாட் சே தே ஆர் லிவிங் செல்ஸ். அப்போ ஸ்மாலஸ்ட் லிவிங் செல் எதுன்னு கேட்டா ஒன்லி ஒன் ஆன்சர் இஸ் மைக்ரோபிளாஸ்மா. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து பாக்டீரியானுடைய சைஸ் 3 to 5 மில்லிமீட்டர். லார்ஜஸ்ட் ஐசோலேட்டட் சிங்கிள் செல் வந்து ஆஸ்ட்ரிச். ஹியூமன் ரெட் பிளட் செல்ஸ் வந்து 7.0 மில்லிமீட்டர். எனி அதர் டவுட்ஸ்? வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கேளுங்க. Hello, any other doubts? No, sir. Okay, right. Okay. So நம்ம next classல we will start prokaryotic cell in detail. The prokaryotic cells அப்படின்னு சொல்லும்போது they are the cells which are present in bacteria, blue green algae, mycoplasma. இந்த மாதிரியான ஆர்கானிசம்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் எல்லாமே நம்ம prokaryotic cells தான் சொல்லுவோம். Okay, sir. Okay. Okay. இன்னைக்கு ஒரு நிமிஷம் இருங்க. Right. So shall we wind up the class? Yes, sir. Okay. எது டவுட்ஸ் இல்லையா? Yes, sir. Okay. Thank you.
So have a good day. Nadi Papu. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Sir? Sir?